Hi everyone, welcome again to this English course. Unit number 6, Cultural Values for second year back students. Alright, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أحمد سيار لدروس مادة الإنجليزية الخاصة بتلاميذ الجذوع المشتركة والثانية بكالوريا. هذا الفيديو هو مخصص لتلاميذ سنة ثانية بكالوريا الذين يعملون بكتاب Ticket to English Unit number 6 عنوانها Cultural Values أو القيم الثقافية. Let's start then. Okay, so as I said, this course is intended to second year back students working with Ticket to English Unit number 6 and it's titled or entitled Cultural Values. Let's start. So the content. In this video, we are going to study vocabulary, we are going to study listening, and we are going to study function. All right, let's start. Vocabulary. So, study this dictionary entry about different meaning of the word valued and do the exercise below. عندنا هاد الكلمة ديال value عنده واحد مجموعة المعاني 7 ديال المعاني اللي غنحاولوا نتعرفوا عليهم ومن بعد غندوزو نعملوا التمارين. نبداو ب number 1 value. If something is of value, it's useful or important. If it is of no value, it has no usefulness or importance. هنا كنتكلموا على المعنى ديال قيمة الشيء المعنوية. إذا كانت شي حاجة عندها القيمة راه هي تستعمل، ما كانتش عندها القيمة لا تستعمل. Alright, number 2. Value. Value is a verb. If you value something or someone, you think that they are important and you appreciate them. بمعنى تقييم الأشياء من الناحية المعنوية. إذا أعطيت القيمة ديال شي شخص كتظن على أنه عنده القيمة وعنده واحد القيمة وعنده واحد الأهمية. Number 3. Valued. المعنى ديالها highly estimated بمعنى له قيمة عالية أو لا محترم جدا، شخص اللي هو محترم. Then you have number 4. The value. هنا معنى ديالها noun word of something in terms of money بمعنى القيمة المالية للشيء. Alright, let's move to number 5. Value, values, valuing or valued is a verb. When experts value something, they decide how much it is worth. وهنا تقييم الأشياء من الناحية المالية. أوكي، من ناحية ديال المال شحال كتسوى. Number 6. Value or values. هنا المعنى ديالها the values of people, of person, group of people, etc. هنا كنتكلم على الأخلاق والقيم والمبادئ. Okay, so we move to number 7. Value, values. It's a noun. وهنا هذا مصطلح خاص بالرياضيات وهو مصطلح يعني قيمة X أو لا القيمة ديال X في الرياضيات دي value. Yes. Now let's move to the exercise. Okay. So the exercise, decide which meaning value has in each example with reference to the dictionary entry. So مطلوب منكم هنايا أنكم تتعرفوا على شمن معنى value هنايا اللي كتعني. اوكي، يعني واش المعنى رقم 1 أو لا المعنى رقم 2 أو لا المعنى رقم 3 etc. Okay, so stop the video please and do the task. وقفوا الفيديو الله يجازيكم بخير وحاولوا تعملوا التمرين. إذا حاولوا كل جملة تعطيوها ديك valued اللي مكتوبة باللون الأسود شنو كتعني. Okay, so let's start. شوفوا نصحوا. So first one, Tahar Ben Jelloun is a valued Moroccan novelist. Okay, so that's number 3. Yes. The dollar often goes down in value in the time of war, and here we have the meaning of number 4. Okay, and educators call for a return to traditional family values, and here we think about meaning number 6. What is the value of
x and in this equation, and here we talk about mathematics. Okay, so mathematics number 7. Now E, more experiments must be made to see if this medicament has any value. هنا المعنى ديالها رقم 1 has any value بمعنى واش عنده شي قيمة. Okay, now some experts value the potential revenue from taxes around 50. هنا 50 مليون dirhams. هنا المعنى رقم 5. The countries of South Asia share many common values. يشاركون values common مشتركة. إذا هنا كنتكلم على المبادئ المشتركة. This bracelet is really of no value. So here we talk about number 1 لا قيمة لها. And the next one, if you value your health, you should give up bad eating habits. And here we talk about number 2. And J, Samantha puts a high value on her appearance. And here we have the meaning of number 1. Alright, let's move now to the next one. Yes, now here's a list of global values. Circle the ones familiar to you. For global values بمعنى قيم اللي هي مبادئ عالمية. Tolerance بمعنى التسامح. And citizenship هي المواطنة. Partnership هي المشاركة أو لا التعاون تشارك. Initiative مبادرة. Coexistence هي التعايش. Altruism هنا الإيثار. Cooperation كذلك التعاون. Equity بمعنى العدل or justice. شوفوا شنو كيعنيو هادو. Take your time please. Relate these values with their meanings. وقفوا الفيديو وحاولوا تربطوا كل value مع المعنى ديالو. Okay, take your time please. أعطيكم واحد الوقت ونصحوا. Yes, now let's correct. Citizenship. Number 7, the set of rights. المواطنة. Initiative. The ability or opportunity to act before others. إذن act before المبادرة. Tolerance. The ability to accept and respect the opinions and beliefs of others. Yes. Coexistence. التعايش. The ability to live together in harmony. Yes. Next one. Cooperation. The act of participating with others and working together toward the same end. إذن cooperation هو التعاون أو التشارك. Okay. Equity معنى ديالها equal treatment to anyone بمعنى التعامل المتكافئ مع أي شخص. Okay. Great. تشوفوا شنو مطلوب منا. Next exercise. Word and antonyms. كلمة والضد ديالها. Take your time. Stop the video please and find each word with its antonym. كل كلمة مع antonym ديالها. Okay. Altruism. Selfishness. Selfishness هي الأنانية. العكس ديال الأنانية هو الإيثار. Tolerance. Intolerance. Cooperation. Individuality. Cooperation تعاون. Individuality بمعنى العمل الفرداني ولا الفردي. Equity. Injustice. العدالة. المساواة. والinjustice هو الغير مساواة ولا الظلم كنقولوا. Responsibility. Irresponsibility. Love. Hatred. Harmony. Conflict. Harmony بمعنى شنو نقول هارموني. كونفليكت هو الصراع والعكس ديال الصراع هو هارموني يعني يعيشون في in harmony in peace. تبغون نشوفوا العربية ديالها. Okay, number 5. Fill in the blanks with words from the list below. هاد الكلمات اللي عندنا هنايا حاولوا نستعملوهم في الفراغات اللي عندنا تما. Yes, take your time please and try to answer. نخلي لكم الوقت وحاولوا تجاوبوا. Yes, let's see now. The first one. Yes, criteria. Second one. Appropriate. Third one. Suitable. Fourth one. Backgrounds. E. Circumstances. F. Community.
and G nations. خلوني نشرح لكم دابا شنو المعنى ديال هاد الكلمات هذه. So criteria, a value قيمة is universal only if it fulfills إذا أكملت ثلاثة ديال المبادئ أو لا ثلاثة ديال الخاصيات. First, it must be appropriate. يكون ملائم at all times in the past, the present, future. It should also be suitable. كذلك مناسب for all humans from different cultures of opposite genders and from various religions. ديانات مختلفة. من الخلفيات ديانات مختلفة. on the top of that, value has to be applicable. يعني خصو يكون قابل للتطبيق under all circumstances رغم جميع الظروف. among members, family, among citizens, etc. community بمعنى المجتمع, nations بمعنى الدول. Okay, so let's move on. Yes. Now, find words in column A which collocate with words in column B. Please take your time. Stop the video. كلمات اللي كتمشي مع بعض. Yes, take your time, please. All right, so let's correct now. Culture goes with shock. Culture shock. Civic education. Moral obligation. Cultural diversity. Common good. Global citizenship. غنشوفوا المعنى ديال cultural shock هو الصدمة الثقافية. من بعد غنشوفوها في واحد السنين مهم. Civic education هي التربية على المواطنة. Moral obligations الواجبات الأخلاقية. Cultural diversity تنوع ثقافي. Common good هو الصالح العام. Global citizenship هي المواطنة الدولية. دابا هاد الكلمات اللي استعملنا هنايا غنحاولوا نستعملوهم في هاد الجدول اللي كاين هنايا. Take your time please and do the task. Okay. خذوا الوقت ديالكم وعملوا l'exercice ومن بعد ديك الساعة غادي نصحوا. Yes. Okay, so let's correct now. Yes. So the first one, A, is concerned with educating children on the love of their country and the readiness to serve their community. وهنا كنتكلموا على civic education. Okay, civic education is concerned with التربية على الوطن. تهتم بتربية الأطفال. Okay, تربية الأطفال على حب الوطن ديالهم والاستعداد لخدمة الوطن ديالهم. Okay. Okay, so let's move to B now. B, yes. A good citizen always works for the of his community rather than seeks private benefits or privileges. A good citizen مواطن الشريف يعمل دائما and إذا غادي نقول الجواب صح هنايا for the common good الصالح العام ديال المجتمع ديالو بدلا من seeks يعني يبحث private benefits المنافع الذاتية أو the privileges هما عنده واش كيعطيوهم دوك الناس ديال السياسة كيعطيوهم بزاف د الحوايج. C. Another aspect of citizenship is fulfilling one's aspect كذلك صفة أخرى ديال المواطنة هي أنك تؤدي fulfilling one's تكمل أو لا تؤدي moral obligations. Okay, moral obligations بمعنى الواجبات الأخلاقية towards society before asking one's right. قبل ما تطلب الحقوق ديالك خصك تأدي الواجبات نحو المجتمع ديالك. D makes of the words picturesque to heterogeneous and pleasant place with regard to the various cultures etc. etc. هنا جواب صحيح cultural diversity. Cultural diversity والتنوع الثقافي makes of the word تجعل من العالم picturesque يعني صورة صغيرة متجانس and pleasant مكان اللي هو pleasant رائع wonderful place with regard رغم الاختلاف في التنوع في الثقافات أو الاختلاف أو التنوع في الثقافات. Okay, so next one now.
A person may experience when he moves to a cultural environment. وهنا may experience بطبيعة الحال may experience culture shock. Okay, may experience culture shock. يعني غادي يعيش واحد التجربة ديال الصدمة الثقافية. Okay, when he moves to another country. F is the ability to think beyond boundaries. Okay, is the ability to think beyond boundaries. وهنا الجواب الصحيح هو global citizenship. So global citizenship المواطنة العالمية هي القدرة على التفكير خارج الحدود ديال المكان ديالك. Alright, let's move now to listening. مزيان هاد التكست هدايا رائع من بين النصوص اللي عجبتني بأنني نسمع لها. حاولوا ما أمكن تستفدوا منها لأن غادي يهمكم بزاف في الحياة ديالكم. ولكن نبداو ب get involved. What problems may a person encounter يواجه when living in another country؟ يعني ملي غادي يعيش إنسان غادي يعيش في بلد أخرى شنو هي المشاكل اللي غادي يواجه؟ بطبيعة الحال a person encounters many problems especially racism. يعني أول مشاكل هي العنصرية. Would it be easy for him or her to get integrated in that foreign country؟ واش غادي يكون سهل أنه يندمج؟ Explain. It all depends on the person's personality. كل شيء يعتمد على الشخصية ديال هذا الشخص هذايا والكاركتر ديالو. What do you think of culture shock? What do you think culture shock means? شنو كتظن culture shock means؟ شنو كتعني culture shock؟ وفي الحقيقة هنا جواب no idea. حتى شي فكرة ما كنعرفش هاد المعنى ديال culture shock. واخا هي باينة من ناحية المعنى ديالها الصدمة الثقافية، ولكن شنو معنى ديال الصدمة الثقافية؟ هذا هو اللي غادي نكتشفو في هاد الحوار اللي عندنا هنايا، في هاد الدايلوج اللي عندنا هنايا. So listen to this mini lecture. إذن هذا mini lecture تقريبا بحال text and compare your definition of culture shock اللي معطينا تا definition قلنا no idea to the one given by the lecturer. Okay, من طرف المحاضر. Listen to the mini lecture again and find out how many stages culture shock has. Stages مراحل. اسمعوا مزيان. It's very important. Four stages بطبيعة الحال وحنا نشوفوا هاد 4 stages. Unit 6 Cultural Values. Well, let's start by a brief definition of culture shock. We can define it as the physical and emotional discomfort one suffers when coming to live in another country or a place different from the place of origin. This term expresses the lack of direction, the feeling of not knowing what to do or how to do things in a new environment, and not knowing what is appropriate or inappropriate. Living in a new country can be hard, but sometimes you just have to adjust to difficult situations. Generally speaking, we could say that there are 4 stages to culture shock. First of all, the discovery stage. To the visitor, everything seems new and unusual. The food, the surroundings, the buildings. And it produces a feeling of excitement to be in a new environment, a desire to look around, to experiment, to explore the new culture. In this stage, the individual feels involved in some kind of fantastic adventure. The second stage is the rejection or resistance stage, when the newness wears off and the visitor sees the country from a different light, and often begins to criticize the country, the life, and the values of the people. This period of culture shock can be very difficult and lead the individual to reject or pull away from the new culture. This third stage, we could say, is called the immersion stage. This is when the individual establishes a courageous connection with the new environment as he begins to realize that things are not so bad in the host culture. The things around him become more familiar. He therefore gains more self-confidence and usually becomes stronger because he can take care of himself in the new place. Things are still difficult, but the individual feels he can survive. And the final stage, we could say, is the adjustment or adaptation stage, when the individual adapts to conditions in the host country and becomes used to the new situation. He becomes more comfortable. He begins to feel at home and enjoy living in the foreign country. He feels very much at ease indeed. All right.
So a very good lecture here. It's about how you can manage to survive، كيفاش تقدر تعيش في الخارج وتدوز بأربعة ديال المراحل اللي هما مهمين. تكلمت على stages of culture shock، مراحل ديال الصدمة الثقافية ملي كتمشي لشي بلد معين، وهادو الناس اللي سافروا قبل ومشاو للخارج غادي يفهموا هاد التكست مزيان، وغادي لأنهم غيكونوا عاشوا هاد المرحلة هادي. So the discovery stage اللي تكلمت عليها هنايا characteristics. The individual has a desire to explore the new culture. هنا الشخص كيكون عنده واحد الرغبة باش يكتشف هذا العالم الجديد. اوكي، كنسميوها discovery stage بمعنى مرحلة الاكتشاف. second stage the resistance stage بمعنى مرحلة المقاومة. هنا الإنسان كيقاوم. علاش؟ the individual rejects، كيبدا يرفض ويبتعد شوية على هذيك الثقافة الجديدة. اوكي، كيبدا يبتعد عليها وكيبدا عنده واحد النوع ديال التخوف، وكيبدا احيانا يقارن ما بين تما وما بين البلد ديالو الاصلي، وكيقارن بالسلبيات ديال الخارج مع الايجابيات ديال البلد ديالو. and immersion stage واللي هي تسميها الكاتبة the individual. هنا في المرحلة هذه الشخص كيكتسب واحد النوع ديال self confidence، الثقة في النفس. اوكي، and then آخر مرحلة اللي كتكلم عليها الكاتبة هي the adaptation stage. اوكي، adaptation بمعنى التأقلم، وهنا هي آخر مرحلة. the individual feels very much at ease، كيشعر بأنه مرتاح وبدا كيتأقلم مع داك الواقع هذاك. اوكي، let's move on. Listen again and match the stages of culture shock with these emotions. إذا تكلمنا على culture shocks، الآن غادي نحاولوا نشوفوا هاد شنو هو هاد stages مع emotions، شنو هما الأحاسيس اللي عندنا في كل stage. اوكي، وغادي نشوفوا دابا كيفاش الجواب. اوكي، let's start. The first stage enthusiasm. طبعا الحال أول مرة كيوصل الإنسان للخارج كيحس بواحد النوع ديال enthusiasm، الحماس. The second stage nostalgia. هنا كيبدا يحن للبلد ديالو الأصلي، كيبدا يقول خصني نرجع. فهمتوني؟ third stage assurance. هنا كيفوت المرحلة كيبدا يكتسب واحد النوع ديال الثقة. اوكي، and the fourth stage comfort. هنا الراحة، تأقلم، كيبدا يتأقلم مع الوضع. Number 5. Select the correct answer according to the mini lecture. When does culture shock happen? فوقاش كتوقع الصدمة الثقافية؟ عندكم جوج اختيارات هنايا، واحد أو لا جوج. إذا نقراو هادو وحاولوا تختاروا الأجوبة، إما واحد جوج وديك الساعة نصحوهم. اوكي اوكي so first one طبيعة الحال when you go to live in a foreign country، اللي كتمشي تعيش في بلد أجنبي. B. How does the individual feel during the first stage of culture shock? How does he feel? The first stage happy and excited، كيشعر بسعادة and excited، متحمس. C. How does the individual feel during the second stage? The second stage المرحلة الثانية هنا كيبدا strange and different، كيبدا يحس بالغربة. And D. How does the individual feel in the third stage? كيشعر ب strong and self confidence، كالقوة وكيكتسب الثقة. And the last stage طبيعة الحال how does the individual feel during the fourth stage of culture shock? So he feel relaxed and comfortable. Okay? So number 6, discuss with your partners which title may be the best for this mini lecture. من عنوان غادي يكون مناسب لهاد mini lecture اللي سمعنا دابا عاد. وبطبيعة الحال الجواب الصحيح هو the stages of culture shock. Alright, let's move on now. Function now, defining. Yes. Let's start now. Tell your mates about a relative of yours. إذن أخبر your mates بمعنى الصديق ديالك. أخبره about a relative على شي واحد من العائلة ديالك
who lives in a foreign country. Talk about, تكلم على the problem he experienced in the host country, مشاكل اللي عاشها في البلد المضيف. how he managed, كيف استطاع أنه يتأدبت مع الواقع ومع الحياة تما. اوكي so بطبيعة الحال كيعجبوني هادي نحول هاد discussion إلى write a letter. في العاد ما نقول لكم tell your mates، بمعنى نقول لكم write a letter. كيعرفوني الكلام لأن كيعجبني أي حاجة نستغلها في writing. اوكي هذا فقط من ناحية ديال المزاح، ولكن yes write a letter. كتبوا واحد الرسالة to your friend and tell him about a relative. تكلم له على شي واحد من العائلة ديالك اللي في الحقيقة اللي عانى ولكن مع الآخر استطاع يتأقلم. اوكي yes okay let's now see how is the writing going to be. كيفاش غادي يكون writing؟ لكن نشوفوا yes غادي يكون بهذه الطريقة هذه. Hi Frank, how are you doing? Is everything alright? Did I tell you about my cousin who immigrated to Sweden? Well, when he arrived there, it was so hard for him. Sweden was so odd for him. Everything was new and so strange. The people, the language, and the culture. My cousin didn't have friends there, nor a family. He had to rely on himself with the little English he had. As he was so patient, he managed to survive the hard weather conditions there, and slowly he began to get used to it. He started to make friends and eventually got out of his loneliness. 2 years later, he got married with a Swedish girl. Now he has kids and he lives as a real Swedish. Take care, your friend. احنا كتبنا الرسالة اوكي بسهولة بكل بساطة. اوكي كتبوها عندكم في الدفتر ديال التمارين، ما نعرف تحتاجوها شي نهار ولا شي حاجة. Alright, let's move on now. Yes, next exercise. Now define your concept. How did the speaker introduce the definition of cultural shock in the text? إلا باقيين عاقلين كيفاش عرفنا cultural shock. Then number 2, match these terms with their definitions. Underline the expressions used to define words. نحاولوا نسهلوا بسهل. Yes, take your time, stop the video please and answer, okay? So culture, number 3, designates the beliefs, language and the entire way of life of particular people. Okay, تشير إلى. Values, it's already answered. Multilingualism means using or involving many languages. Patrimony can be described as the artistic and intellectual heritage left by former generations. And customs refers to the widely accepted traditions within a community. Okay, so جاوبنا دابا. Now let's see now the expressions we used. شنو هما العبارات اللي استعملنا باش نعرفوا هاد المصطلحات هادو، وهذا هو اللي مهم، العبارات اللي استعملنا باش كنعرفوا المصطلحات. So let's see now. تشوفوا العبارات اللي استعملنا. Yes, so can be defined as, yes, refers to, yes, designates, you're right, means, yes, and the last one can be described as. إذن هادو هما المصطلحات اللي كنستعملوا باش كنعبروا على التعريف أو ملي كنبغيو نعرفوا شي حاجة معينة أو شي مصطلحات معينين كنستعملوا هاد المصطلحات هادو في التعريف. Alright, number 5. Look up these terms in the dictionary and define them using the expressions in the chart. بمعنى هاد الكلمات اللي عندنا هنا نحاولوا نعرفوهم ديكسيونير، نمشيو للمنجد نعرفوهم، ولكن نستعملوا هاد الكلمات اللي عندنا هنايا. مثلا prejudice مثلا can be defined as، يمكن تعريفها ك. Okay, stereotypes designates
تشير إلى. Racism refers to. Okay, nostalgia can be defined as. إذا هذه غير الدرس هذايا خاص بكيفاش أنكم تعرفوا المصطلحات. Okay, let's move on. Function. I do apologize. Apologize. غنبقاو في function. And read this exchange and answer the questions. قراو هذاك الحوار وحاولوا تجاوبوا على ديك الأسئلة اللي عندكم تما. Stop the video please and try to answer. Okay. قراو داك الحوار وجاوبوا. Alright. So, the first question. What did Barbara complain about? Okay. What did she complain about? والجواب غادي يكون she complained about Tom not coming. Okay. She complained احتجت ولا تشكات من Tom not coming. Next one. What was Tom's excuse? شنو كان المبرر ديالو؟ What expression did he use to apologize? شنو العبارة اللي استعملها باش يعتذر؟ طبيعة الحال الجواب he forgot. That's his excuse. And he said I'm really sorry. Okay? Yes. Now let's move to C. Did Barbara accept Tom's excuse? What did she say? Did she accept? واش قبلت بالعذر ديالو؟ شنو قالت؟ هنايا yes, she accepted. She did. And she said don't worry about it. Okay? قالت don't worry about it. لا يهم أو لا تقلق. Number 2. Fill in the chart below and add more expressions. إذا عندنا واحد مجموعة العبارات غنحاولوا نعملوهم في الدفتر ديال التمارين. العبارات اللي هي كتعني complaining وشكون اللي كتعني apologizing وشكون اللي كتعني accepting apologies. Okay. Now let's start. It's okay. Accepting apologies. Alright. I do apologize بمعنى أعتذر فعلا. Yes, apologizing. Sorry to say it, but you. Complaining. تابعوا مزيان ملي يكون عندكم sorry ما كتعنيش دائما apologizing. خص ضروري تكون sorry بوحدها. إلا كانت sorry but بمعنى هذه complaining. Enough is enough. Complaining. It's not important. Accepting apologies. Sorry about that. Apologizing. Never mind. Accepting apologies. I've been patient long enough, but that's complaining. I'm very sorry. That is apologizing. I'm not satisfied with the way you. That's going to be complaining. Don't worry about it. And that's going to be accepting apologies. Yes. Let's move to number 3 now. Write a short exchange about each situation. Then rehearse it with your partner. شو معنى rehearse؟ بمعنى احفظها. إذا نكتبوا واحد short exchange. ملي كنقولوا short exchange بمعنى a dialogue حوار أو لا a dialogue. Okay, short exchange. نبداو برقم 1. شنو مطلوب منا؟ رقم 1. Apologize to your partner because you damaged his or her iPod. Okay, إذا نفكروا بشي حوار to your partner because you damaged his or her iPod. شوفوا الحوار كيفاش غادي يكون بهذه الطريقة هذه. A. I'm so sorry. I damaged your iPod. Don't worry about it. Yes. Number 2. Your partner forgot to bring a book she or he borrowed from you. Now think about an exchange. فكروا في واحد short exchange. Sorry to say it, but you forgot to bring me the book. I do apologize for that. Good. C. You could not go to your partner's birthday party. Think about a short exchange. ما قدرتيش تمشي لعيد ميلاد ديال الصديق ديالك. I'm so sorry I couldn't go to your birthday party. It's okay. Very good. And D. Your partner stepped on your foot
your partner سطملك على رجلك ستبت بنا وضع رجله على رجليك on your foot. So again هنايا think of a short exchange. I've been patient long enough but you stepped on my foot and sorry about that. إذن هنا فهاد function اليوم شفنا جوج ديال الأنواع ديال function. في الحقيقة شفنا 3-4 الأنواع ماشي جوج. First one هي defining, how you define كيفاش أننا نقدموا تعريفات ونعرفوا مصطلحات. Second one complaining كيفاش أننا نعملوا شكاية أو نشكيو أو نحتجوا مثلا. Then apologizing كيفاش أننا نعتذروا. And then accepting apologies كيفاش أننا نقبلوا الاعتذار. هذا هو اللي كاين function في هاد اليونيت هذه. Thank you for watching. This is the end of vocabulary, listening and function. Unit number 6 presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you leave, remember to like, share and follow please. كنأكد بزاف هنا على share لأن كل ما بارطاجيتوا الفيديو كل ما تلامد آخرين غادي يستافدوا منه. راه كاين تلامد ما كيفهموش في القسم ونهار اللي كيمشي هو قاري الدرس قراه مقبل وهادي كيمشي يفهمو على الأقل كيستافد شي حاجة. حاولوا ما أمكن تعاونوا الأصدقاء ديالكم. يعني أنا كنحاول ما أمكن نشرح بالعربية باش التلميذ يفهم يمشي معايا في الخط. أوكي على الأقل خصوصا وأن تلاميذ ديال البكالوريا متابعين بالامتحان ديال البكالوريا خصو يفهم. وخصكم تفهموا كل شيء في الحقيقة كل شيء خصكم تفهموه باش تستطيعوا أنكم تجاوبوا في امتحان البكالوريا لأن عندكم تحدي ديال البكالوريا. Thank you very much and see you next time. Do not forget to subscribe. Okay, goodbye.